naitwa Thomas Leletur, ni opinion leader ya hii area. Na mimi nashukuru hii mama ambaye amelete hii ceremony ambayo tulipata leo ya kutukumbusha ya kwamba lazima tushike kimila yetu. Sababu mimi naona ya kwamba tayari kimila inaenda kufifia. Na ni kimila ndio uhai ya kila kabila. Hakuna kabila asio na kimila yao. Na sisi tuko kimila yetu na lazima tuhifadhi hiyo kimila. Pia na washukuru wale ambao wanakuja kutusupport ili tufaidike na hiyo kimila yetu. Na tena tujulishe vijana wetu ya kwamba wasitupe hiyo kimila yetu. Sababu tunaona kama inaenda kufifia, lakini lazima tushike, tuongeleshe hawa, wasikishe hawa, tuwaonyeshe hawa ya kwamba kimila ni nguzo muhimu sana. Kwa sababu sisi wa Samburu hatuna faida nyingine tunaye isipokuwa wanyama ya msituni na kimila yetu. Na ndio wale ambayo wanakuja kuungana na sisi, wanakuja kuonyesha hiyo kimila. Na tunakula kwa hiyo kimila. Na tunaishi na kwa hiyo kimila. Wageni wanakuja tu kujua ya kwamba tunaenda huko kuona kimila na wanaenda huko kuona wanyama. Kwa hivyo yale ambayo ina maana tushike hiyo kimila, tuongeleshe watoto, vijana, wasiwache hii kimila. Sababu hata mimi niliona ya kwamba watu wengine ndio wanashika hii kimila kuliko sisi. Nimeenda juzi Nairobi kwa Kindiki, nikakuta kabila ingine wanafaa hii nini. Kwa hivyo si hawa wanaenda kuuza hii kimila. Saa hii huyo mtu akiulizwa ya kwamba wewe ni kimila yako ni gani, anaweza kusema hii yetu? Hakuna. Kwa hivyo yale ambao kila mtu anakumbuka, sisi tunaelewa. Tunaelewa tulikuwa wapi na saa hii tunakuja kuwa wapi na kesho tutakuwa wapi. Kwa hivyo tunaona inataka kudidimia. Faida tunapata ni mingi. Ile ya kwanza, wazee wako na faida. Sababu kazi yao ni baraka. Kuwabariki wale wadogo wawe. Ya pili, culture ni kitu ambayo wamejua ya kwamba ina maana. Na ina maana kiasi ambayo ni nyingi sana. Kwa sababu kwa kimila hata mvua ikikoma kunyesha, kina mama wanaenda kuimba kwa river kama hii na mvua inanyesha. Mvua inanyesha. Wazee wanaenda kuomba, mvua inanyesha. Ya pili, tulikuwa hatuna madawa. Kuna madawa nyingi ambayo ya miti ya kwetu. Mingi. Hata saa ingine Nairobi University wanakujanga hapa kuwauliza sisi kwa hoji ile mamiti ambayo iko hapa. Na wameona ya kwamba iko faida sana. Wameenda kufanya research na wakaona iko faida sana. Kwa hivyo kuna faida nyingi kwa hii area yetu. Kama tunatumia culture ni hivyo. Kuna miti warani wakienda kukula ng'ombe ama mbuzi, wanakunywa hiyo miti. Wanakuwa na afya. Mama akizaa, kuna miti ambayo analetwa akunywe na supu na inakuwa. Although iko faida mingi sana. My name is Stephen Lenantoye. I'm the Conservative Warden for Westgate Community Conservancy. I'm really very happy to participate in the inauguration of the Rodia Man Museum. Actually, we are privileged and we are very happy to see how our culture looks like. It has a value, and
we really appreciate for the people who has recognized that culture can be a value to tourism. I just want to encourage people to really maintain our culture. And I thank those who recognize this is a beautiful culture. We used to be called the butterfly people, and we want to maintain our culture for the benefit of the current and the future generation. And we encourage other people to ensure we have that ownership. We own our culture, and we ensure it benefits the current and the future generation to come. We encourage other community, conservancies, lodges, all partners to ensure this will not remain alone as the Godia Museum. We anticipate more museums within the landscape. So my name is Stella Napanu. I am a Samburu woman, and I'd really like to thank Rodiaman for this amazing gesture that she's done, opening this museum today. This is such an incredible space for young Samburus and people like myself to learn about our culture. And it's really taken a lot of years and a lot of dedication for her to capture all this, capture the Samburu culture for the past 50 years. And if you really look at the current situation of things, you'll find that there is a lot of modernization and we are slowly losing our culture. And this museum is going to help us even preserve some more and connect to the land some more, connect to our culture some more, because our culture is not just our ornaments and the ceremonies that we have, but it's our spiritual relations to the land, our connection to God, the Supreme Being. And this is an absolutely amazing museum that is going to help ensure that there is continuity of that. And if you look at even from global conversations, I'll speak on the climate change space because that's the space I'm in. We're slowly moving towards ensuring that traditional knowledge is captured into climate policies and climate action, because it is seen that it is critical to ensure that indigenous knowledge is embedded into all climate action legislations and all climate action policies, because we have the solutions. Indigenous peoples have always had the solutions, and these solutions come from our cultures and our relations to the waters, our relation to the mountains, our relation to the rangelands. We know how to manage these rangelands. We follow the stars. Our elders have always followed the stars, and Rhodia has beautifully captured all this essence of our culture. And we really hope that the community, the Samburu people, will come and engage with this museum. We hope that the children will come and be part of this museum and connect with the work that Rhodia has done, connect with our ancestors through this museum. And not just the Samburu community, but also inviting other Kenyans to get to learn about the Samburu culture, to get to learn about how our people have been able to preserve this culture that is slowly eroding now. And yeah, so I'm very hopeful that this culture is going to be preserved longer, thanks to this museum and thanks to Rodiaman. And I think what we can learn from this museum is the importance of that connection. And as Africans, as Kenyans, all these other communities should emulate this and come up with museums to preserve their culture, because even in Swahili they say, mwachamila ni mtumwa. Yeah? You really cannot know where you're going if you do not know your past, if you do not know where you come from. And it is time for us as Africans and as Kenyans to honor our ancestors and to honor our culture and to get back to the connection that we've always had with the lands that we come from, with the cultures that we are in, because every aspect of each culture has a spiritual significance, has a connecting significance where we can all connect and be one community and lead with love. And that is the greatest commandment. If you look at any religion, if you look at every culture, it emphasizes on the aspect of love, and you can only love if we know where we come from and if we know where we're going.